সিরিজের 18তম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। JavaScript set date methods. Set date methods let you set date values like years, months, days, hours, minutes, seconds and milliseconds for a date object. Set date methods. Set date methods are used for setting a part of a date method description. তারপরে হচ্ছে আচ্ছা set date হচ্ছে set the date as a number 1 to 31. Set full year method set the year optionally, month and day. Set hours set the hours 0 to 23. Set milliseconds method set the milliseconds 0 to 999. Set minutes method set the minutes 0 to 59. Set month method set the month 0 to 11. Set seconds set the seconds 0 to 59. Set time method set the time milliseconds since January 1, 1970. The set full year method. The set full year method sets the year of a date object, in this example to 2020. Const d equals to new date method d equals to set full year of 2020. তারপরে d এর ভ্যালু কত আসে সেটা কনসোল লগের মাধ্যমে আপনি দেখেন console.log এর মাধ্যমে the set full year method এবং দেখেন এখানে এটা camel case. The set full year method can optionally set month and day. যেমন আপনি চাইলে d.set full year দিয়ে আপনি পরবর্তীতে মানে 2020 তো দিলেনই, সাথে কমা দিয়ে 11 এবং 3 বসাইতে পারেন। আচ্ছা The set month method. The set month method sets the month of a date object 0 to 11. Const d equals to new date d dot set month of 11. সেক্ষেত্রে 0 to 11 তো তাহলে 11 দিয়ে আপনার ডিসেম্বর বোঝায়। The set date method. The set date method sets the day of a day object 1 to 31. Const d equals to new date new date d dot set date of 15. The set date method can also be used to add days to a date. Const d equals to new date d dot set date of d dot get date plus 50. অর্থাৎ বুঝতেই পারতেছেন ডি এর উপরে যে ডেট আছে বর্তমান সেখান থেকে আরো 50 বাড়াই দিল। সো এটাই হচ্ছে অ্যাডিং ডেজ টু এ ডেট। If adding days shifts the month of year, the changes are handled automatically by the date object. The set hours method. The set hours method set the hours of a date object 0 to 23. Const d equals to new date d dot set hours of 22. The set minutes method. The set minutes method sets the minutes of a date object 0 to 59. Const d equals to new date d dot set minutes of 30. আচ্ছা The set seconds method. The set seconds method sets the seconds of a date object 0 to 59. Const equals to new date d dot set seconds of 30. Compare dates. Dates can easily be compared. The following example compares today's date with January 14, 2000, 21,000.
Example: let text equals to empty string fine, const today equals to new date, const someday equals to new date. अच्छा, someday dot set full year of अपने ইয়ারের সাথে সাথে 0 আর 14 এই দুইটা বসে দিলেন, 0 দিয়ে বোঝায় আপনার জানুয়ারি মাস, 14 থেকে 14 তারিখ। if someday is greater than today, মানে টুডে দিয়ে তো মনে করেন যে আছে নিউ টুডে তো চেঞ্জ করা হয় না, যার ফলে টুডের মধ্যে মনে করেন যে আজকের ভ্যালুটাই আছে। ইফ সামডে ইজ গ্রেটার দেন টুডে, টেক্সট টুডে ইজ বিফোর January 14, 2100, else text equals to today is after January 14, 2100। তারপর টেক্সট কত হয় সেটা আপনি console.log এর মাধ্যমে প্রিন্ট আউট নেন। JavaScript counts months from 0 to 11, January is 0, December is 11, complete JavaScript date reference. For a complete date reference, go to our complete JavaScript date reference. The reference contains descriptions and examples of all date properties and methods. Test yourself with exercises. Use the correct date method to set the year of a date object to 2020. ডট এখানে হবে কি আপনার সেট ফুল ইয়ার মেথড হবে, আর্গুমেন্ট হবে 2020। ওকে, তো চলেন, মাত্র তো 6 মিনিট হয়েছে, আমি তো ভাবছি কতক্ষণ জানি হয়েছে আর কি। আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই। JavaScript math object. The JavaScript math object allows you to perform mathematical tasks on numbers. Example: math.py. The math object. Unlike other objects, the math object has no constructor. The math object is static. All methods and properties can be used without creating a math object first. Math properties: constants. The syntax for any math property is math.property. JavaScript provides 8 mathematical constants that can be accessed as math properties. Math.e returns Euler's number. Math.py returns pi. Math.square sqrt2 returns the square root of 2. Math.sqrt1 underscore 2 returns the square root of 1 by 2. Math.ln2 returns the natural logarithm of 2, মানে e ভিত্তিক logarithm. Math.log10 returns the natural logarithm of 10. Math.log2e returns base 2 logarithm of e. আচ্ছা, returns base 2 logarithm of e মানে হচ্ছে Euler's number, আর log10e math.log10e returns base 10 logarithm of e. আচ্ছা, এখন methods. The syntax for math any methods is math.method of number to integer. There are 4 common methods to round a number to an integer. Method.round of x returns x rounded to its nearest integer. Method.ceil of x returns x rounded up to its nearest integer. না এটা কিন্তু ভুল বললো। ও আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক বলছে, রাউন্ডেড আপ বলছে, মানে উপরের দিকে ওঠায় আর কি।
Math.floor x returns x rounded down to its nearest integer. Math.trunc of x returns the integer part of x. মান দশমিক সংখ্যাটা ফালাই দেয়। New in ES6. Math.round of x returns the nearest integer. যেমন math.round of 4.6 করলে এখানে 5 আসবে। যদি এটা 4.4 হইতো তাহলে 4 পাওয়া যাইতো। ঠিক আছে? Even 4.5 এটাকে রাউন্ড করলে 5 আসবে। Math.ceil of x returns the value of rounded up to the nearest integer. যেমন এখানে যত সিলিং করতেছে তো যার ফলে হইতেছে কি আপনার প্রথম চারটা সবগুলো রিটার্ন আসবে 5, পরেরটা মনে হয় রিটার্ন আসবে 4 -4 শেষেরটা আর কি। দেখেন আপনি কোডে math.floor of x returns the value of x rounded down to its nearest integer. তো যার ফলে প্রথম চারটা সবগুলা কিন্তু হবে কি আউটপুট হবে 4, পরেরটা পঞ্চমটার আউটপুট -5 হওয়ার কথা। math.trunc of x returns the integer part of a. যার ফলে এখানে প্রথম চারটার আউটপুট হবে 4, পরেরটার আউটপুট হবে -4। অর্থাৎ মনে করেন এটা মনে হইতে পারে আপাত দৃষ্টিতে ফ্লোর মেথডের মতো, কিন্তু না, ফ্লোর মেথডের সাথে একটু পার্থক্য আছে। এখানে নেগেটিভ সংখ্যাগুলো নিয়ে যখন হ্যান্ডেল করে ফ্লোর মেথড মনে করেন -4.2 কে করলে -5 রিটার্ন করতো, মানে আমার মনে হয় ট্রাঙ্ক যদি রিটার্ন করবে এখানে -4। math.sign of x returns if x is negative, null or positive. math.sign of -4 0 আর +4 সেগুলো আউটপুটে কত হয় আপনি দেখবেন। math.trunc and math.sign were added to JavaScript 2015 ES6. ES মানে ECMA script 6 version 2015 version আর কি। math.pow of xy returns the value of x raised to the power of y. এক্সাম্পল তো বুঝতে পারতেছেন, এখানে আউটপুট হবে 64। math.sqrt of x returns the square root of x. এখানে আউটপুট হবে 8। math.abs returns the absolute positive value of x. হ্যাঁ, যেমন এখানে আউটপুট হবে শুধু 4.7। math.sin of x returns the value between -1 and 1 of the angle x given in radians. If you want to use degrees instead of radians, you have to convert degrees to radians. সেটা তো আমরা জানি কিভাবে রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিসে কনভার্ট করতে হয়। ওকে, math.cos ওটা অনেকটা এরকম cos ফাংশন আর কি, এগুলো নিয়ে আমরা তো মাথা না ঘামাই। math.mean function and max function. Math.mean and max can be used to find the lowest or highest value in a list of arguments. ইয়ার ক্ষেত্রে কি জানি বলে সি শার্পের ক্ষেত্রে ম্যাক্স মিন এটা দুইটা সংখ্যাকে কম্পেয়ার করতো, কিন্তু আমি হ্যাপি দ্যাট জাভাস্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে শুধু দুইটা না, এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভ্যালু ডিল করে। সো এখানে আউটপুট হওয়ার কথা মিনিমাম বলছে, তো আই হোপ এটা -200ই হওয়ার কথা আর কি, সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে বেশি নেগেটিভ। এখানে ম্যাক্স আউটপুট হওয়ার কথা 150। র্যান্ডম math.random returns a random number between 0 inclusive and 1 exclusive.
অর্থাৎ 0.999ও হইতে পারে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি 1 হবে না, তবে এক্স্যাক্টলি 0 হইতে পারে। You will learn more about math.random in the next chapter of this tutorial, the math.log method. Math.log of x returns the natural logarithm of x. The natural logarithm returns the time needed to react to a certain level of growth. The natural logarithm returns the time needed to reach a certain level of growth. Math log of 0, log of 1, এটা যে ধরনের লগারিদম হোক না কেন আউটপুট হবে 0. Math dot log of 2. পেজ উল্লেখ না করলে মনে করেন এইখানে ম্যাথ ডট লগ অফ রিটার্ন দ্য ন্যাচারাল লগারিদম অফ এক্স, সেক্ষেত্রে মনে করেন ই বেসড লগারিদম বের হইতো। দ্য ন্যাচারাল লগারিদম রিটার্নস দ্য টাইম নিডেড টু রিচ আ সার্টেন লেভেল অফ গ্রোথ। ওকে, ম্যাথ ডট লগ অফ 3, ম্যাথ ডট ই অ্যান্ড ম্যাথ ডট কি বলবো লগ আর টুইনস। আচ্ছা, ম্যাথ ডট ই কি যে ছিল, ম্যাথ ডট ই দেখার জন্য তো আমাদেরকে অনেক উপরে যাওয়া লাগবে। চলুন একটু উপরে যাই, দেখি পাওয়া যায় কিনা। রিটার্নস ইউলার্স নাম্বার, ও ইকুয়ালস টু মনে করেন যে ইয়ে আছে না 2.71828 টাইপের একটা সংখ্যা আছে, ওইটা আর কি, সেটা হইতেছে ই। এবার আমরা নিচের দিকে যাই, বলতেছে যে ম্যাথ ডট ই আর ম্যাথ ডট লগ এই দুইটা নাকি টুইন জমজ, মানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই দুইটা, হয়তো সেটাই বলতে চাচ্ছে আর কি। ম্যাথ ডট ই অ্যান্ড ম্যাথ ডট লগ আর টুইনস, মানে বেজ উল্লেখ না থাকলে এটা তো ই বেসড লগারিদম বা ন্যাচারাল লগারিদম, এই জন্য হচ্ছে বলছে হাউ মেনি টাইমস মাস্ট উই মাল্টিপ্লাই ম্যাথ ডট ই টু গেট 10, how many times must we multiply math dot e to get 10, সেটাই এটা হচ্ছে আউটপুট ম্যাথ ডট লগ অফ 10 ই বেস লগারিদম। যে ভ্যালুটা আসবে, ভ্যালুটা মনে হয় 2 এর চেয়ে বেশি হওয়ার কথা, কারণ 3 এর স্কোয়ার হইতেছে মনে করেন 9, আর 10 তো 9 এর চেয়ে বড়, আর ই এর ভ্যালু তো 3 এর চেয়ে ছোট 2.71828, সো এই ভ্যালুটা 2 এর চেয়ে বড় হওয়ার কথা। The math log 2 method. The math log 2 returns the base 2 logarithm of x. How many times must we multiply 2 to get 8? এখানে output আসবে 3 because we must multiply 2 3 times to get 8, right? Okay. Math.log 10 method. Math.log 10 of x returns the base 10 base logarithm of x. How many times must we multiply 10 to get 1000? এটাতে 3 হবে এখানে। JavaScript math methods, method and description. ABS of x returns the absolute value of x. A of cos of x returns the arc cosine of x in radians. A cos h of x returns the hyperbolic arc cosine of x. Arc cosine আচ্ছা, হাইপারবোলিক নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড না, তবে আর্ক সাইন বা আর্ক কোসাইন নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড।
আর্ক সাইন মানে সম্ভবত এখানে সাইন ইনভার্স আর কি। সাইন ইনভার্স অফ 1 যদি হয় তো কত হবে, π/2 রেডিয়ান না। সেক্ষেত্রে এ সাইন অফ 1 এটার আউটপুট হওয়ার কথা 1.57, বিকজ দ্যাট would be in radians and 1.57 π/2 এর সমান। Like I said, I am not interested in hyperbolic functions. So এখানে আমরা দেখি, এটা একটু ইন্টারেস্টিং মনে হইতেছে যে a tan of x returns the arctangent of x as a numeric value between minus π/2 and plus π/2 for radians। আচ্ছা, কারণ ওই tan ইনভার্স অফ সামথিং করলে মনে করেন সেটার অনেক রকম ভ্যালুই আসতে পারে, এই জন্য রেঞ্জ বলে দিছে এখানে। তো a tan 2 of yx এর মানে returns the arctangent of the quotient of its arguments, returns the arctangent or tan inverse of the quotient of its argument y/x যত হয় সেটার arctangent বের করে দেখাবে। CBRT returns the cube root of x, মানে x যদি 64 হয় তাহলে এটার আউটপুট হবে শুধু 4। Seal of x returns x rounded upwards to the nearest integer, এটা আমরা জানি। Cos of x returns the cosine of x, x is in radians। XP of x returns the value of e to the power x, floor of x আমরা জানি। Log of x natural logarithm, এটা আমরা জানি। Max returns the number highest value, mean পাও সেটা আমরা জানি। Randomও জানি, returns a random number between 1 and 0, 0 inclusive 1 exclusive। Round of x সেটাও জানি। Sin of x returns if x is negative, null or positive। নেগেটিভ হইলে মনে হয় -1 রিটার্ন করবে, পজিটিভ হইলে +1 রিটার্ন করবে। Sin of x এটা আমরা জানি। SQRT of এটা আমরা জানি। Tan of x জানি। Crank x of আচ্ছা, এখন আমরা নিচের দিকে দেখি ম্যাথ রেফারেন্স, এখানে টেস্ট ইউরসেলফ দেখি। Use the correct math method to create a random number. Let r equals to math.random। তারপর এক দুটো প্যারেন্থেসিস তো অবশ্যই আছে এবং র্যান্ডমের আর হবে ছোট হাতের। তো যাই হোক, এ ছিল সম্ভবত 18তম পর্ব। 19তম পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন।